Hare Krishna, dear devotees, we welcome all of you for this evening Bhagavad Gita lecture series. Today we are going to see from Bhagavad Gita, chapter 6, Dhyana Yoga, verse number 40. No misfortune for unsuccessful yogi by His Grace Thirumal Rao Prabhu. We are very happy to welcome Prabhuji by loudly chanting Hare Krishna Mahamantra one time. Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. I also welcome His Grace Bhakta Kumaresan Prabhu for the translation service today. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Madhyanati Vrandasya Jnananjana Salakaya Chakshuram Tamil Asmai Shivre Namaha. Namo Vishnu Padaya Samsarvadachmate Puran Samana. Namaste Sahasra Gaurana Prasana Viseshwara. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Advaita Gadadhara Gaur Bhakta. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, happy to be among the devotees once again to share a little bit of the realization I have with the existence of devotees. பக்தர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம். நான் இங்கு எனது கருத்துக்களை பக்தர்கள் அனைவருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். So today I've been supposed to share some views on how there is no misfortune for a unsuccessful yogi. Prabhu translation pannunga. Hare Krishna, Prabhu கேக்குறதா? Yes, Prabhuji, yes. So today we are going to discuss something on the topic that there is no misfortune for an unsuccessful yogi. இன்று நாம் பார்க்க இருப்பது அத்தியாயம் 6 பதம் 40 காண இருக்கிறோம். So the topic is talking about an yogi. An unsuccessful yogi means we are talking about a yogi. இதன் தலைப்பு என்னவென்றால் ஒரு யோகியை பற்றியதாகும். ஒரு யோகி அவரது பக்தியில் முழுமை அடையாவிட்டால் என்ன நிலை என்பதை காண இருக்கிறோம். So this Bhagavad Gita has been spoken by Lord Krishna himself to one of the best devotees of Arjuna. இந்த பகவத்கீதையானது பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரால் அவரது முழுமையான பக்தர் அர்ஜுனருக்கு கூறப்பட்டதாகும். Arjuna is a great devotee of the Lord and he is a realized soul. அர்ஜுனா ஒரு சிறந்த பக்தர், மேலும் அவர் நன்கு பக்தியில் நன்கு நிலை பெற்றிருந்தவர். குமரேசன் பிரபு, உங்க பேக்ரவுண்ட் ஒரு வாய்ஸ் மாதிரி கேக்குது பிரபு, அது என்னன்னு பாருங்க. As such, there is no chance for Arjuna to fall down because he is a confidential associate of the Lord himself. He is in an elevated state. அர்ஜுனர் அவர் மிகவும் உயர்ந்த நிலையில் இருந்த ஒரு ஆத்மா. அவர் தன்னிலை பெறாதவர். So, but he is put into illusion and bewilderment just for the sake of the benefit of the human society. அவர் அர்ஜுனரானவர் நம்மை போன்ற பக்தர்களுக்கு நன்மைக்காகவே அத்தகைய குழப்பத்தில் உட்படுத்தப்பட்டார். So
he is having a special status of being a realized soul put into the position of being in bewilderment. அவர் ஒரு சிறந்த பக்தர் மற்றும் தன்னிலை உணர்ந்தவர். இருப்பினும் அவர் நமக்கு தெளிவுபடுத்தும் காரணத்திற்காகவே அத்தகைய ஒரு குழப்பத்திற்கு உட்படுத்தப்பட்டார். So though he is well versed about the spiritual position, but still he takes a stance that he will not be able to fight with his kith and skin. Hare Krishna. ஹரே கிருஷ்ணா, உங்க ஆடியோ கிளியரா இல்ல பிரபுஜி, சாரி. Hare Krishna. So he had been put into bewilderment and he refuses to fight in the battlefield of Kurukshetra. அவர் அந்த குருக்ஷேத்திர போர்க்களத்தில் ஒரு குழப்பமான நிலைக்கு ஆட்படுத்தப்பட்டார். So that is because of Krishna's arrangement. இது அனைத்தும் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரின் ஏற்பாடாகும். So he starts teaching to Krishna right from the basic principle of he not being a body, and he instructs that he is a soul. அவர் அர்ஜுனருக்கு முன்பே நன்கு உணர்ந்திருந்தது. அவர் தான் இந்த உடல் இல்லை, தான் ஆன்மா என்பது நன்கு தெரிந்திருந்தது. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு அறிவுறுத்துகிறார், நீ இந்த சரீரம் அல்ல, ஆத்மா என்பதை அறிவுறுத்துகிறார். இந்த ஞானத்தை கொடுப்பதற்காக அவர் அஜ்ஞானத்தில் அழைக்கப்படுகிறார். Prabhu, that is the point what has been driven in this state. Okay. So now, when Krishna is talking about the different avenues available for a soul to make spiritual advancement, பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு பல்வேறு வழிமுறைகளை இங்கு கூறுகிறார். பக்தியில் உயர்வதற்கு பல்வேறு வழிமுறைகளை இங்கு கூறுகிறார். So starting from karma yoga, Krishna is talking about the different yoga systems. பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் கர்மயோகத்தில் தொடங்கி பல்வேறு வகையான யோக வழிமுறைகளை கூறுகிறார் அர்ஜுனருக்கு. So he has spoken to Arjuna about the karma yoga, jnana yoga, and now he is talking about in these chapters he is talking about ashtanga yoga or the dhyana yoga. அவர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணர் அர்ஜுனருக்கு முன்பு கர்மயோகா, ஞான யோகா இவற்றை அறிவுறுத்தி விட்டு இங்கு அஷ்டாங்க யோகா பற்றி கூறுகிறார். So in this process, Arjuna asks, what is the position of an yogi who has not completed or attained perfection? இங்கு இத்தகைய சூழ்நிலையில் அர்ஜுனர் பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து, ஒரு யோகி தனது நிலைப்பாட்டில் தனது யோக நிலைப்பாட்டில் முழுமையடையாவிட்டால் என்ன ஆகும் என பகவான் ஸ்ரீ கிருஷ்ணரை பார்த்து கேட்கிறார். So Prabhuji, the echo is coming from not my side, some system problem in the sound system. Echo is heard from the translator side also. Srinath Prabhu was telling this. Yes, Kumaresan Prabhu, I think echo is coming from our system, Prabhu. Hope will be nice now. No, it is come again difficult.
குமரேசன் பிரபு உங்களோட சைட்ல அது ரிப்பீட் ஆகுது. இங்க ஒரே ஒரு மொபைல் மாத்திரம் தான் இருக்குங்க பிரபுஜி. எக்கோ ஆறதுக்கு எதுவுமே லேப்டாப் இல்ல, நான் மொபைல் மாத்திரம் தான் இங்க யூஸ் பண்றேன் பிரபு. Prabhu, there are about 3-4 mics which are not unmuted. 1 second, Prabhu. Just a minute. Now is it possible to hear? No, still we are getting it. Okay, Prabhu. I think if the problem is continue, I will continue, Prabhu, today. No problem. Question, Prabhu? Yes, Prabhu. Yeah, I will continue because I think if it is can be avoided, you can continue. Otherwise, I will continue the translation. One minute. Kumaresan Prabhu, he can mute his system. And Prabhu, you try it whether we get the echo. Now, do we get the echo? இல்ல Now Prabhu, there is no echo. when Kumaresan Prabhu is muted, we don't have any repeat. It's okay. So looks like some glitch from his side. From his system or somewhere. Okay. So what we are going to do now? Yes, I will translate, Prabhu. No, I will continue the translation. So now Krishna has explained about the different yoga systems to Arjuna, starting from Karma Yoga. He has explained about Jnana Yoga, Dhyana Yoga, and again in the next chapter he will be explaining about the Bhakti Yoga. கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு கர்ம யோகத்தில் ஆரம்பித்து பின்பு ஞான யோகம், பின்பு கடைசியாக இப்பொழுது தியான யோகத்தை பற்றி அவருக்கு விளக்கி கொண்டிருக்கின்றார். So Arjuna has asked the question, what is the position of an unsuccessful yogi? இப்பொழுது அர்ஜுனன் கிருஷ்ணன் கேட்கிறார், ஒரு வெற்றியடையாத யோகியினுடைய கதி என்ன என்று கேட்கிறார். And Krishna is giving his answer from starting from this verse 640 onwards. śrī-bhagavān uvāca pārtha naiveha nāmutra vināśas tasya vidyate nāhi kalyāṇa-kṛt kaścid durgatim tāta gacchati. Yes, Prabhu. Please. இப்பொழுது இந்த 6வது அத்தியாயத்தில் 40வது பதத்திலிருந்து கிருஷ்ணர் அர்ஜுனனுக்கு இதுக்கு பதில் கூற ஆரம்பிக்கிறார். So he says durgatim tāta gacchati. So there is nothing for no durgati for the person who has not completed his activities in the yoga. அதாவது இந்த யோக பாதையை மேற்கொண்ட எந்த நபரும் துர்கதி அடைவதில்லை என்று கூறுகிறார். So the translation given by and the purport given by this divine grace Bhaktivinoda Prabhupada, the Supreme Personality of Godhead said, son of Pṛthā, a transcendentalist engaged in auspicious activities does not meet with destruction either in this world or in the spiritual world. Who does good, my friend, is never overcome by evil. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பிருதாவின் மகனே, நற்செயல்களில் ஈடுபட்ட ஆன்மீகி இவ்வுலகிலோ பர உலகிலோ அழிவை அடைவதில்லை. என் நண்பனே, நன்மையை செய்பவன் தீமையை அடைவதே இல்லை. So a similar explanation is given in the śrī-bhagavān, first canto, 5th sloka, 17th sloka, 5th chapter, 17th sloka. Narada Muni instructs Vyasadeva. He says that someone gives up all material prospects and takes complete shelter of the Supreme Personality of Godhead. There is no loss or degradation in any way. இதே கருத்தை ஸ்ரீமத் பாகவதத்தில் முதல் ஸ்கந்தத்தில் முதல் அத்தியாயத்தில் 17வது ஸ்லோகத்தில் நாரத முனி வியாசதேவருக்கும் இதே சொல்கிறார். இந்த பகவானுடைய பக்தி தொண்டை ஏற்றுக்கொண்டவருக்கு எந்த விதமான நஷ்டமும் இல்லை என்று கூறுகிறார். Narada Muni further states that on the other hand, a non-devotee may fully engage in his occupational duties and yet not gain anything. அதே சமயத்தில் நாரத முனி இன்னொரு கருத்தையும் சொல்கிறார். பக்தி தொண்டை ஏற்காமல் பௌதிக காரியங்களை மிக சிறப்பாக செய்தாலும் அதில் எந்த நன்மையும் இல்லை என்று கூறுகிறார். So the one who falls down, suppose he has entered to take up some spiritual activity, cultivation of spiritual life, there is no way for him to fall down. This is the point which Srila Prabhupada is trying to drive in here. அதாவது இந்த ஆன்மீக மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்ட நபர் அதிலிருந்து வீழ்ச்சியடைவதற்கான வாய்ப்புகள் இல்லை என்று சில பிரபுபாதர் இந்த விளக்க உரையில் கூறுகிறார்.
So in the material world, there are so much of distress, like famine, earthquake, so many disturbances are there. But when we get into that problem, it is difficult for us to make complete progress. இந்த பௌதிக உலகத்தில் பலவிதமான கஷ்டங்களை நாம் பார்க்கிறோம். பசி, பட்டினி, பலவிதமான துன்பங்களை பார்க்கிறோம். அந்த துன்பத்தில் சிக்கி கொண்டவர்கள் அதிலிருந்து விடுபடுவது எளிதல்ல. So they are put into much of distress, and they may lose so much of the progress what they have made in life. So அந்த மாதிரி அந்த கஷ்டத்தில் மாட்டிக்கொண்டவர்கள் முன்னேற்றம் அடைவது மிகவும் கடினம். Even when a man dies, at the end of his life, he has to give up all the endeavors he has done, material endeavors he has done, and he has to go barehanded. அதே சமயத்தில் தனது உடலை விடக்கூடிய ஒரு நபர், அவர் எவ்வளவோ சொத்து சேர்த்து வைத்திருந்தாலும் அனைத்தையும் அவர் விட்டு செல்ல வேண்டும். வெறும் கையோடு அவர் செல்ல வேண்டும். But whatever the spiritual activities or devotional service he has done, it is said that it is carried to his next life and he can continue from where he has left in this life. ஆனால் அதே சமயத்தில் யார் ஆன்மீக காரியங்களை செய்திருக்கிறார்களோ அவர் இறந்ததற்கு பின்பு கூட அந்த காரியங்கள் அவருடன் தொடர்ந்து செல்கின்றது. So that is what Krishna is saying here. Even if one fails to complete his spiritual course or activities, still there is no loss on his part. ஆகவேதான் கிருஷ்ணன் இங்கு சொல்கிறார், ஆன்மீக மார்க்கத்தை எடுத்துக்கொண்ட நபர் அவர் முழுவதுமாக வெற்றி அடையவில்லாட்டாலும் கூட அவருக்கு எந்த விதமான நஷ்டம் இல்லை. அவர் செய்த காரியங்கள் அவருடன் பின்தொடர்கிறது. naiveha means in this world. இந்த உலகத்தில், அதாவது இந்த உலகத்தில். nāmutra, amutra means next world. nāmutra means அடுத்த உலகம். vināśas tasya vidyate, he will never vanquish. அதாவது அவர் அழிவடைவதே இல்லை. naihi kalyāṇa-kṛt, anyone who takes this auspicious line of spiritual culture, kaścid durgatim tāta gacchati, he will never fall down. இந்த மங்களகரமான ஆன்மீக பாதை எடுத்துக்கொண்டவர் எந்த சூழ்நிலையிலும் எவ்விதத்திலும் அழிவுக்கு உட்படுவதே இல்லை. So even when we take about the starting point of cultural evolution for a human being, that is following karma yoga, we can see that the person who is following the scriptural regulations and doing karma yoga is benefited, and he advances to higher planetary systems within the material world. மிகவும் ஆரம்பப்படியான கர்ம காண்டத்தை பின்பற்றுபவர்கள் கூட, வேத நியதிகளின்படி தங்கள் வாழ்க்கையை மேற்கொள்பவர்கள் கூட அதை மிக சரியாக செய்யும் பொழுது அவர்கள் உயர் கிரகங்களுக்கு ஏற்றம் பெறுவதை நாம் பார்க்கிறோம். So once that person goes to the higher planetary systems to enjoy the benefits of his good activities, punya karma, then at that period the punya is exhausted, he comes back to earth. அவர்கள் அந்த மாதிரி உயர் கிரகங்களுக்கு ஏற்றப்பட்ட அந்த ஆத்மாக்கள் தங்களது புண்ணிய காரியங்களுடைய பலன்கள் தீர்ந்த பின்பு மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகில் பிறவி எடுக்கிறார்கள். So he is given again an opportunity to advance from where he has left and further reform himself by doing more and more good activities or going up to a higher state of yoga system. ஆகவே திரும்பி மறுபடியும் இந்த பௌதிக உலகத்தில் பிறவி எடுத்த அந்த ஆத்மாக்களுக்கு மறுபடியும் ஒரு வாய்ப்பு வழங்கப்படுகிறது. மேலும் மேலும் இந்த யோக பாதையில் முன்னேற்றம் அடைவதற்கான வாய்ப்புகள் வழங்கப்படுகின்றது. That is what it is said here. Nahi kalyāṇa-kṛt kaścit durgatim tāta gacchati. He is never vanquished. ஆகவேதான் இங்கு சொல்லப்படுகின்ற பதத்தில் சொல்லப்படுகின்றது, அவருக்கு என்றும் அழிவே இல்லை என்று கூறப்படுகிறது. Because this is the highest auspicious attempt one can make in human form of life. ஏனென்றால் இந்த ஆன்மீக மார்க்கமானது அவர்கள் செய்யக்கூடிய மிகவும் மங்களகரமான ஒரு விஷயம். So after making an attempt in this auspicious process, nobody degrades. இந்த மங்களகரமான பாதையில் முயற்சி செய்யும் அந்த நபர்களுக்கு வீழ்ச்சி என்பது கிடையாது. Even if his attempt is not fully successful, he never degrades. அவருடைய முயற்சி முழுவதுமாக வெற்றி அடையவில்லாட்டாலும் கூட அவர்களுக்கு வீழ்ச்சி என்பது கிடையாது. So we discuss further in this matter when we see that Arjuna asked regarding the question regarding Ashtanga Yoga, and the question is being replied by the Lord himself.
அர்ஜுனன் இந்த அஷ்டாங்க யோகத்தின் இந்த அத்தியாயத்தில் இந்த கேள்வியை அவர் முன்வைக்கிறார். அதற்கு கிருஷ்ணர் இந்த பதிலை கூறுகிறார். So this process of Ashtanga Yoga is very very difficult one, and it may not be possible for one to complete it in one lifetime. இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையானது மிகவும் கடினமான ஒன்று. ஆகவே பொதுவாக ஒரே பிறவியில் வெற்றியடைவது என்பது பொதுவாக நடக்கக்கூடிய காரியம் அல்ல. So what happens when that person dies? So அப்பொழுது அப்படி வெற்றியடையாத அந்த ஆத்மா இறந்ததுக்கு அப்புறம் என்ன நடக்கும்? So when he gives up everything to practice yoga, gives up everything in the sense he gives up all his material life and material endeavors and is concentrating in practicing yoga. So பௌதிக வாழ்க்கையை முழுவதுமாக தொடர்ந்து பௌதிக சுகங்களை முழுமையாக தொடர்ந்து இந்த ஆன்மீக இந்த யோக மார்க்கத்தில் தன்னை அர்ப்பணித்துக் கொண்ட அந்த நபருக்கு என்னதான் நடக்கும் பின்பு? And then he fails to complete the process. அவர் தன்னுடைய அந்த யோக பாதையின் முழுமை பெறாமல் அவர் முழுமை பெறாத ஒரு சூழ்நிலை அவருக்கு உருவாகிறது. That means that person is losing a lot because he is not enjoying his material life and he has dedicated his life for doing yoga, but the process is not complete. So he cannot get anything either in the material world nor in the spiritual perfection. அதாவது அவர்கள் பௌதிகமான வாழ்க்கையையும் அனுபவிக்க முடியல், அதே சமயத்தில் யோக முறைக்கு பயிற்சி செய்வதன் மூலம் யோகத்தில் வெற்றி பெற முடியாததால் யோகத்தின் பலனையும் அனுபவிக்க முடியாத ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிறது. So to clear such doubts, Krishna is answering here saying that it is not so. The person does not lose anything. இதற்கு கிருஷ்ணர் கூறுகிறார், அவர் எந்த விதமான நஷ்டம் அடைவதில்லை என்று இங்கு உறுதியாக கூறுகிறார். So in this sloka, Krishna emphasizes that there is no loss for or destruction for this person either in this life or even in the next life. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், அந்த நபருக்கு இந்த பிறவியிலும் சரி அடுத்த பிறவியிலும் சரி எந்த நஷ்டமும் இல்லை என்று கூறுகிறார். Usually, generally, people follow a dharmic life and somehow or other fail to follow the rules and regulations, they commit sins. பொதுவாக அந்த தர்ம காரியங்களில் ஈடுபடுபவர்கள் சில நேரங்களில் அந்த கோட்பாடுகளை சரியாக நிறைவேற்றுவதன் மூலம் பாவங்களை செய்கிறார்கள். So there is always lots of possibility for a person who is following karma yoga to commit sins. ஆகவே கர்ம யோக முறையில் கர்ம காண்டத்தை செயல்களில் ஈடுபட்டவர்கள் பொதுவாக பலவிதமான தவறுகளையும் பாவத்தையும் செய்கிறார்கள். So what happens, that sinful reaction affects him adversely. அந்த பாவ காரியங்கள் அவர்களை வெகுவாக பாதிக்கிறது. So in that way we are giving up practice higher dharma, and this does not give adverse effect in this Ashtanga yoga process. ஆனால் இந்த அஷ்டாங்க யோக முறையிலேயோ அந்த மாதிரி வெகுவான பாதிப்புகள், பாவ விளைவுகளோ பாவத்தின் செயல்களோ அது மாதிரி எதுவும் இதில் நாம் பார்ப்பதில்லை. So this principle applies to all the yoga systems of jnana yoga, ashtanga yoga and bhakti yoga also. So ஆகவே இந்த கொள்கையானது அஷ்டாங்க யோகா, ஞான யோகா, பக்தி யோகா அனைத்திற்கும் பொருந்தும். So if an unfortunate person who does not have the opportunity to take up to the highest form of the yoga system, the bhakti yoga, at one point, at one stage, and who is trying to progress stage by stage. ஆகவே உயர்ந்த யோகமான பக்தி யோகத்தை எடுத்துக்கொள்ளாத நபர் படிப்படியாக ஞான யோகம், தியான யோகம் என்று படிப்படியாக முயற்சி செய்யும் நபர்கள், so he progresses from one yoga system to the higher yoga system, stage by stage. ஆகவே அவர்கள் ஒரு யோக முறையிலிருந்து அடுத்த யோக முறைக்கு படிப்படியாக முன்னேறி செல்கிறார்கள். So when in such progress, the person who is cultivating this spiritual life has to give up the lower system. So somebody who wants to go up to Ashtanga yoga has to give up the jnana yoga system, and somebody who wants to do bhakti yoga has to give up the Ashtanga yoga system. So that doesn't mean that he is committing a sin like what is being done in the karma yoga system. அதாவது இந்த பக்தி யோக முறைக்கு செல்லக்கூடியவர்கள் ஞான யோக முறை, தியான யோக முறையை விட்டுவிட வேண்டும். தியான யோகத்திற்கு செல்வர்கள் ஞான யோக முறையை விட்டுவிட வேண்டும். அப்படி செய்வதால் பாவங்கள் ஏற்படுகின்றதா? கர்ம யோகத்தில் கோட்பாடுகள்
கர்மயோகத்தின் கட்டுப்பாடுகளை பின்பற்றாத போது அது பலவிதமான பாவ செயல்கள் உண்டாகின்றது. அதுபோல இங்கும் நடக்குமா? We may not succeed fully in the yoga system where we are practicing at present. ஸோ முழுமையாக வெற்றியடையாத அந்த யோக முறையில் பயிற்சி செய்து முழுமையாக வெற்றியட போது என்ன மாதிரி விளைவுகள் அவர்கள் அடைவார்கள்? Still, there will be no punishment for having given up the lower yoga system or the previous yoga system which we are practicing. கீழ்நிலை யோக முறைகளை விட்டுவிட்டு மேலான யோக முறைகளை பின்பற்றுபவர்களுக்கு எந்த விதமான தண்டனையும் கிடையாது. So as we see this sequence once again, at the bottom we have the karma yoga. நாம் இப்ப இந்த யோக முறையில் மிகவும் கீழே முதல் படியாக இருப்பது கர்ம யோகம். This yoga system is made of different laws of dharma. இந்த யோக முறையானது கர்ம விதிகளின் அடிப்படையில் பலவிதமான கட்டுப்பாடுகளை கொண்டது. Because people follow this laws of dharma, there is some sort of order in the society. ஆகவே சமூகத்தில் இந்த யோக முறையை பின்பற்றுவதற்கு பலவிதமான சட்டதிட்டங்கள் உள்ளது. But when we go to jnana yoga, ashtanga yoga and bhakti yoga, we lose interest in most of these dharmic rules. ஆகவே மேலான யோக முறையான ஞான யோகா, தியான யோகா, பக்தி யோக முறையில் நாம் செல்லும் பொழுது இந்த கர்ம யோகத்தின் சட்டதிட்டங்களை நாம் பின்பற்றுவதில்லை. So having lost interest in this the rules of karma yoga, we become more and more involved in the particular yoga system which we are trying to practice. ஆகவே நாம் எந்த யோக முறையை பயிற்சி செய்கிறோமோ அதனுடைய பயிற்சி முறைகளுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றோம். யோகத்திற்கான சட்டதிட்டங்களை நாம் ஆர்வம் கொள்வதில்லை. So because we have given up the rules and regulations of the lower system, we do not incur any sin. ஆகவே கீழ்நிலை யோகத்தில் கூறப்பட்டுள்ள அந்த சட்டதிட்டங்களை நாம் பின்பற்றாத போது நாம் எந்த விதமான தண்டனைக்கும் உட்படுவதில்லை. On the other hand, for having taken up a higher yoga system, we only get credits for that advancement. அதே சமயத்தில் உயர்ந்த யோக முறையை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளும் போது அதனுடைய பலன்களை நாம் அனுபவிக்கிறோம். And we are blessed with good results. நாம் நல்ல பலன்களை ஆசீர்வதிக்கப்படுகிறோம். Even if we don't fully succeed in our efforts, it doesn't matter. There is no loss. அதாவது அதில் முழுமையாக வெற்றி அடையாத போதும் பரவாயில்லை. அதனால் நமக்கு எந்த நஷ்டமும் கிடையாது. So the system is that it is ideal if we can progress upwards from the lower to the higher yoga system. ஆகவே இந்த அமைப்பு என்னவென்றால் உண்மையில் நாம் ஒரு தளத்திலிருந்து அடுத்த தளத்திற்கு நிலையாக முன்னேறி செல்ல வேண்டும். For making this attempt in advancement, we do not get any punishment. So இவ்விதமாக நாம் உயர்ந்த யோக முறைக்கு படிப்படியாக அந்த முயற்சிகளை செய்யும் போது அதற்காக நமக்கு எந்த விதமான தண்டனையும் கிடையாது. Even if we don't complete successfully in our attempt, then there is no punishment or no adverse effects. ஆகவே நாம் அந்த பயிற்சியில் ஈடுபட்டு அதில் முழுமையாக வெற்றி அடையாத போது நமக்கு எந்த விதமான தண்டனையோ அல்லது எதிரான விளைவுகளும் ஏற்படுவதில்லை. However, at the same time, Krishna says in the Bhagavad Gita itself that one should practice one's own dharma, and not do somebody else's dharma. அதே சமயத்தில் கிருஷ்ணர் இன்னொரு இடத்தில் சொல்கிறார், ஒருவர் தனது ஸ்வதர்மத்தை செய்ய வேண்டும், வேறொருடைய தர்மத்தை செய்யக்கூடாது என்று கூறுகிறார். For example, if one is a Kshatriya, he should not try to become a Brahmana. உதாரணத்திற்கு ஒரு சத்திரியன் பிராமணனுடைய தொழிலை நகல் செய்யக்கூடாது. In other words, it looks as if one should not aspire for something higher. அதாவது ஒருவர் தனக்கு மேலான ஒன்றுக்கு ஆசைப்படக்கூடாது. So based on this principle, someone can argue how I can give up the karma yoga in which I am practicing now. இந்த விதியின் அடிப்படையில் ஒருவர் கேட்கலாம், நாம் எப்படி கீழ்நிலையில் இருக்கக்கூடிய யோக முறையில் நான் பயிற்சி செய்து கொண்டிருக்கும் போது மேல்நிலை யோகத்திற்கு நான் எப்படி செல்வது என்று கேட்கலாம். How can I give this karma yoga and try to take up a higher yoga system? நான் எப்படி கர்ம யோகத்தை விட்டு ஞான யோகமோ தியான யோகத்தை எடுக்க முடியும்? This means that one should not aspire for progressing to jnana yoga or ashtanga yoga or bhakti yoga. அதாவது நாம் பக்தி யோகத்திற்கோ ஞான யோகத்திற்கோ தியான யோகத்திற்கோ செல்வதற்கு ஆசைப்படக்கூடாதா? So we must try to understand the goal of all the teachings of the Vedas when we are trying to interpret certain verses.
ஆகவே நாம் இந்த வேத சாஸ்திரனுடைய இறுதியான இலக்கை நாம் தெரிந்து கொண்டு அதற்கேற்றால் போல் நாம் இவற்றை புரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்ய வேண்டும். The teachings of dharma are on one level. தர்மத்தின் போதனைகள் ஒரு வகையானது. But there are higher levels and rules above this also. ஆனால் இதற்கு மேலாகவும் பலவிதமான சட்டதிட்டங்கள் உள்ளது. So the principle is that always the higher level and the rules of that higher level is always stronger than the lower levels and the rules of the lower levels. அதாவது மேலான யோக முறையில் கூறப்பட்டுள்ள அந்த சட்டதிட்டங்கள் கீழான யோக முறையில் உள்ள சட்டதிட்டங்களின் காட்டில் மிகவும் சக்தி வாய்ந்தது. So in the second chapter of Bhagavad Gita, we see that Arjuna is talking about dharma and says that it is not good for anyone to kill another person. இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் அர்ஜுனன் சொல்லும் பொழுது இந்த பிற மனிதர்களை பிற ஜீவராசிகளை கொல்வது என்பது நல்லதல்ல என்று அந்த தர்மத்தின் அடிப்படையில் பேசுகிறார். He argues with Krishna saying that killing people is a sin. அவர் கிருஷ்ணனிடம் வாக்குவாதம் செய்கிறார், பிற ஜீவராசிகளை கொல்வது என்பது பாவமான செயல் என்று சொல்கிறார். So to educate Arjuna, who acts as the representative for the human race, Krishna is trying to put the point of view from the point of ஞான யோகா. ஆகவே அர்ஜுனனுக்கு அர்ஜுனனை ஞானத்தின் தளத்தில் உயர்த்துவதற்காக ஒரு மனிதனுடைய மனித வாழ்க்கையை பிரதிநிதிக்கும் அர்ஜுனனுக்கு அவர் ஞான யோகத்தின் பார்வையிலிருந்து அவருக்கு அந்த போதனைகளை கொடுக்கின்றார். So he says to Arjuna, killing is pertaining only to the body and it has nothing to do with the soul. அவர் சொல்கிறார், இந்த கொல்வது என்பது அந்த உடலை தான் குறிக்கின்றது, அது ஆத்மாவே அல்ல என்று கூறுகிறார். Because the soul can never be killed. ஏனென்றால் ஆத்மா என்றுமே கொல்லப்படக்கூடியது அல்ல. And further Krishna advises that one should give up the attachment to the body and we must only act on the platform Atma. அது மட்டுமல்லாமல் ஒருவர் இந்த உடலில் பற்றுக்கொள்ளாமல் ஆத்மாவின் நிலையில் இருந்து கொண்டு அதற்கு ஏற்றாற்போல் செயல்பட வேண்டும் என்றும் கூறுகிறார். And so advises to Arjuna that in this context he should not worry about killing his relatives. ஆகவே நீ இந்த உடலை கொல்வதற்கு எந்தவித கவலையும் அடைய தேவையில்லை என்று சொல்கிறார். So in this way Krishna is trying to emphasize that the arguments based on Jnana Yoga is stronger than the arguments based on the Karma Yoga. அதாவது ஞான யோகத்தின் தளத்தில் இருந்து கொண்டு அவர் சொல்லக்கூடிய அந்த கருத்துக்கள் கர்மயோகத்தின் நிலையில் இருந்து பேசக்கூடிய அர்ஜுனுடைய கருத்துக்களை காட்டிலும் உயர்ந்தது. Similarly, when we argue from the point of view of bhakti, it is stronger than the arguments based on jnana or the principles of Ashtanga Yoga. அதே சமயத்தில் பக்தி யோகத்தில் பயிற்சி செய்யப்படக்கூடிய அந்த சட்டதிட்டங்கள் இந்த ஞான யோகத்திலோ அல்லது தியான யோகத்திலோ உள்ள சட்டதிட்டங்களை காட்டிலும் மிகவும் உயர்ந்தது. So Krishna advises Arjuna to fight the battle of Kurukshetra. ஆகவே கிருஷ்ணர் அர்ஜுனிடம் இந்த யுத்தத்தில் போரிட வேண்டும் என்று வலியுறுத்துகிறார். So Arjuna also does that because of the bhakti he had with Krishna. Sorry? Bhakti he had for the Lord. அர்ஜுனனும் பகவான் மேல் உள்ள பக்தியினால் அதை ஏற்றுக்கொள்கிறார். So that is what he accepts and he fights. Okay. That is the highest principle. ஏற்றுக்கொண்டு செயல்பட ஆரம்பிக்கிறார். That is the highest principle. அது மிக உயர்ந்த ஒரு கொள்கை. So at the end of Bhagavad Gita, Arjuna says to Krishna, I heard what all you have taught to me, and I will just do as you instruct. அர்ஜுனன் அந்த பகவத்கீதையின் கடைசி அத்தியாயத்தில் சொல்கிறார், நீ சொல்வது அனைத்தையும் நான் ஏற்றுக்கொண்டு அதை பின்பற்ற தயாராக இருக்கிறேன். I will do whatever you say. நான் நீங்கள் என்ன சொல்கிறீர்களோ அதை அப்படியே செய்ய தயாராக இருக்கிறேன். And what does Krishna say? அப்பொழுது கிருஷ்ணன் என்ன சொல்கிறார்? He never asked Arjuna to fight. அவர் அர்ஜுனனை யுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்று சொல்லவில்லை. He said, just surrender unto me. Sarvadharman parityajya mamekam sharanam. அப்பொழுது கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், என்னிடம் சரணடை, சர்வதர்மான் பரித்யஜ்ய மாமேகம் சரணம் பிரஜ. So Arjuna followed the will of Krishna, and at the end of Bhagavad Gita, he is on the chariot and he is ready to fight.
ஆகவே அர்ஜுனன் கிருஷ்ணனுடைய ஆசை இச்சையின்படி நடக்க தயாராக இருக்கிறார். So here he does that not just because of dharma, jnana, anything, but just because of the bhakti he had for the Lord. அர்ஜுனன் அவரை ஞானத்திற்காகவோ தியான யோகத்திற்காகவோ இல்ல கர்ம யோகத்தின் அடிப்படையிலேயோ கிருஷ்ணருடைய சொல்லை கேட்கவில்லை. மாறாக அவர் கிருஷ்ணன் மேலே உள்ள பக்தியின் அடிப்படையில் அவர் போரிட தயாராக இருக்கிறார். So in the process of doing bhakti, if somebody fails and in doing so, if he breaks some of the rules of dharma and jnana, he does not incur any sin. ஆகவே பக்தி யோகத்தை பயிற்சி செய்யும் ஒரு நபர் இந்த கீழ்நிலை யோகத்தில் உள்ள ஏதாவது ஒரு சட்ட திட்டங்களை அவர் மீறும் பொழுது அதனால் அவர் எந்த விதமான விளைவுகளுக்கும் உட்படுவதில்லை. He does not lose anything in his next life also. அதே சமயத்தில் அவர் தனது மறுபிறவிலும் எதையும் இழப்பதில்லை. Rather, he enjoys the fruits of these activities and he gains only a better position. அது மட்டுமல்லாமல் அவர் தான் செய்த இந்த பக்தி யோகத்தின் நற்செயல்களால் அவர் மிகவும் உயர்ந்த நன்மைகளையும் உயர்ந்த வசதிகளையும் பெற்று மேலும் முன்னேறுகிறார். Krishna promises that such a person who has not completed the process of bhakti is definitely positioned in a good wealthy family or in a learned family so that he can further progress from that point of various levels. பக்தி யோகத்தை முழுமையாக முடிக்காமல் இருக்கக்கூடிய அந்த ஆத்மாவுக்கு மறுபிறவில் மிக உயர்ந்த செல்வந்தரின் குடும்பத்திலோ அல்லது கற்றறிந்த ஒரு நபரின் குடும்பத்திலோ பிறப்பதற்கான ஒரு வாய்ப்பை பகவான் அளிக்கிறார். So in this way, by doing bhakti, one is only trying to follow a higher principle. ஆகவே பக்தி யோகத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் அந்த நபர் அந்த உயர்ந்த பக்தி யோகத்தின் கோட்பாடுகளை கவனத்துடன் அவர் பயிற்சி செய்ய வேண்டும். From the point of view of karma, when we do good pious activities, we get punya. ஆகவே கர்ம யோகத்தின் பார்வையில் அந்த கர்ம யோகத்தினுடைய தர்மங்களை பின்பற்றும் போது நமக்கு வெறும் புண்ணியம் தான், நாம் புண்ணியத்தை மட்டுமே அடைகிறோம். And we may get the opportunity to go to the higher planets like Swargaloka. நாம் உயர்ந்த ஒரு சொர்க்கலோகத்திற்கு ஏற்றம் பெறுவதுதான் நம்மால் அடையும், அதை மட்டுமே நம்மால் அடைய முடியும். But it is not possible for us to stay there forever. ஆனால் அங்கு நாம் நிரந்தரமாக இருக்க முடியாது. Once the result of our good results of our karma yoga practices is finished, then we have to take birth again on this earth. நமது புண்ணிய செயல்களுடைய அந்த அனைத்து புண்ணிய செயல்களின் விளைவுகளும் முடிந்த பிறகு நாம் திரும்பவும் இதே பௌதிக உலகத்திற்கு நாம் பிறவி எடுக்க வேண்டும். Which means the good results for which you have got for activities of punya is lost. அதாவது அந்த புண்ணிய செயல்களின் விளைவாக நாம் பெறக்கூடிய அனைத்து வசதிகளும் அழிந்து விடுகிறது. But if we do the activities of bhakti, then the results are never lost. ஆனால் அதே சமயத்தில் இந்த பக்தி யோகத்தில் செய்யக்கூடிய செயல்களுடைய விளைவுகள் என்றுமே அழிவடைவது இல்லை. It stays with us for life after life, for a number of lives. அது நம்முடனே நமது ஒரு பிறவியிலும் நம்முடன் எப்பொழுதும் இருந்து கொண்டே இருக்கும். No matter how many lifetimes you live, it does not vanish. எத்தனை பிறவி எடுத்தாலும் சரி அது நம்மளை விட்டு பிரிவதே இல்லை. Furthermore, if you do more bhakti in the next life, the next lifetime, then the bhakti increases further and further. அது மட்டும் இல்லாமல் நமது அடுத்த பிறவியில் நம் பக்தியை மேலும் சிறப்பாக செய்து இன்னும் முன்னேறத்தான் செய்கிறோம். And if we can structure our life in such a way that we don't commit any aparadha and only keep doing bhakti more and more, then at one point of time we are assured of the association of the Lord himself. ஆகவே இந்த பக்தி யோக முறையை பின்பற்றும் பக்தர்கள் தனது வாழ்க்கை முறையை அபராதம் செய்யாத அளவிற்கு தமது வாழ்க்கை முறையை அமைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அப்படி நமது பக்தியை பயிற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு நிச்சயமாக நாம் பகவானுடைய தாமத்தை அடைவதற்கு உத்தரவாதம் கிடைக்கும். Therefore, among all the process available for a human being for his spiritual evolution, bhakti yoga is said to be the best of the process. ஆகவே இந்த மனித வாழ்விற்கு கிடைக்கப்பட்ட பலவிதமான யோக முறைகளில் இந்த பக்தி யோகம் இருக்கிறது. பக்தி யோகம் என்பது மிகவும் சிறந்தது. There is no loss for having neglected the other processes of advancement.
அதாவது பிற யோக முறைகளில் கூறப்பட்டிருக்கின்ற அந்த விதிமுறைகளை பின்பற்றாததால் எந்த விதமான நமக்கு நஷ்டமும் கிடையாது. There can be only eternal gain. நமக்கு நிரந்தரமான பலன்களே உண்டு. There can be no loss. Birth after birth, we will keep on getting the opportunity to do bhakti and progress further. ஒரு பிறவியிலும் நமக்கு பக்தி யோகத்தை செய்வதற்கான வாய்ப்புகள் நமக்கு கூடிக்கொண்டேதான் செல்கிறதே ஒழிய நாம் பக்தியில் முன்னேறுவதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகமாகவே நமக்கு கிடைத்துக் கொண்டிருக்கும். So this path really leads us to a fearless state, whereby we can progress steadily in the process of bhakti. ஆகவே இந்த பக்தி யோக முறையானது நாம் நிலையாக மிகவும் நிலையாக நாம் முன்னேற்றத்தில் நம்மை அழைத்து செல்கிறது. As this material world is full of distress, dukkhalayam asasvatam, and is full of miseries, padam padam vipadam. So there is a almost uncertainty in every moment of this material world, life on this material world. இந்த பௌதிக உலகம் என்பது துக்காலயம் அசாஸ்வதம், பலவிதமான துன்பங்கள் இருக்கின்றது, ஒரு அடியிலும் ஆபத்துகள் இருக்கின்றது. வாழ்க்கை என்பது எதுவுமே நிரந்தரமற்று இருக்கின்றது. எந்த நேரத்தில் எது நடக்கும் என்பதால் நம்மளால் சொல்ல முடியாது. The only certainty in this world is that we have to suffer and ultimately die. உண்மையான நிதர்சனமான உண்மை என்னவென்றால் நாம் கஷ்டத்தை அனுபவித்து ஒரு நாள் இறப்பதுதான் உண்மை. And we don't know when we are going to die. நமக்கு எப்பொழுது நமது உடலை விடுவோம் அதுவும் நமக்கு தெரியாது. And Krishna says that at the time of death, whatever the state of your mind, according to that you will get the next life. கிருஷ்ணர் சொல்கிறார், நீ இறக்கும் தருவாயில் உனது மனோபாவம் எப்படி இருக்கின்றதோ அதற்கேற்றவர்கள் உனது அடுத்த சரீரம் அமையும் என்று சொல்கிறார். It can take place at any moment. Death can take place any moment. ஆகவே இறப்பு என்பது எந்த நொடியும் நமக்கு நடக்கலாம். And moreover, Krishna also says, Maya dakshana prakriti. This material nature is mind controlled by me. கிருஷ்ணன் சொல்கிறார், மயா தக்ஷணே பிரகிருதி, இந்த பௌதிக உலகம் என்பது எனது மேற்பார்வையின் கீழ் இயங்குகின்றது. Therefore, if one takes the protection of Krishna and surrenders unto his lotus feet and follows his instruction, and then one's life is bound to be successful. ஆகவே ஒருவர் கிருஷ்ணரை ஏற்றுக்கொண்டு அவருக்கு சரணடைந்து அவரது போதனைகளை பின்பற்றுவதன் மூலம் நாம் வெற்றி அடைவது நிச்சயம். And to make this process very easy and simple, Chaitanya Mahaprabhu has given the process of nāmutra. ஆகவே இந்த பக்தி யோகத்தை மிகவும் எளிமைப்படுத்துவதற்காக சைத்தன்ய மகாபிரபு நமக்கு இந்த நாம சங்கீர்த்தன முறையை நமக்கு அளித்திருக்கிறார். But to follow this process, then we have to follow his instructions. One of the instructions he gives us, Tinadapi Sinesna Tarovi Vasakshna Amane Namadina Kirtaniya Sarahari. ஆகவே இந்த ஹரிநாம முறையை நாம் நன்றாக செய்வதற்காக பகவான் தனது சிக்ஷாஸ்திரத்தில் திருநாதபி சுனிசேனா என்ற ஒரு மிக சிறந்த கொள்கையை நமக்கு அளித்திருக்கிறார். So he says that one should be as humble as a grass, as tolerant as a tree, and should be ready to offer all respects to others without expecting any respect for themselves. In that state of mind, one can chant the holy name of the Lord constantly. அதாவது புள்ளிலும் தாழ்மையாக மரத்தினும் பொறுமையாக பிறருக்கு எல்லா விதமான மரியாதையும் அளித்து பிறரிடமிருந்து எந்த விதமான மரியாதையும் எதிர்பார்க்காத அந்த மனோபாவத்தில் ஒருவர் ஹரி நாமத்தை தொடர்ச்சியாக சொல்ல வேண்டும். And to cultivate this attitude, one has to take to the association of devotees. இந்த மனோபாவத்தை வளர்த்துக் கொள்வதற்கு ஒருவர் ஒரு சிறந்த பக்தனுடைய சங்கத்தை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும். So by practicing this simple process of chanting Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, it is possible for everyone in this Kali Yuga to take up to the highest process of Bhakti Yoga. ஆகவே இந்த எளிமையான முறையான ஹரே கிருஷ்ணா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா ஹரே ஹரே, ஹரே ராம 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 ஹரே ஹரே, இது இந்த கலியுகத்தில் உள்ள எல்லா விதமான மக்களாலும் எளிமையாக பயிற்சி செய்யக்கூடிய ஒன்று. So ultimately, there is no misfortune for an unsuccessful yogi. ஆகவே இந்த பயிற்சியில் ஈடுபடுவதற்கு எந்த விதமான துரதிர்ஷ்டமும் கிடையாது. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. Thank you very much. Is there any questions regarding this sloka?
please raise your hand or you can chat in the chat box. Hare Krishna, thank you very much, Prabhu. That's very nice class, and you have stressed any devotee who follows this path will not attain any loss, and that's very essential point is stressed so much. And still, for example, in the lower process there are many rules and regulations, but in the Bhakti Yoga specifically, it's very like dealing with devotees who is very, very sensitive. So if they do something, definitely they are. It looks like that they are lost their opportunity. Like we also see in the scriptures. So how do you understand this point of view? So, Prabhu, there are many examples in the scripture. For example, we can see that the story of Vishwamitra in the scriptures. He was a strong, he was a king, and he gave everything for spiritual realization. He wanted to tapas, and he started doing tapas. But Indra got disturbed when he saw this person doing it. He is also in material world, Indra. So he thought that there is a rivalry for his position. So immediately he sends his one of his dancers from the courtyard, Menaka, and by just hearing the bangle sounds, Vishwamitra gets disturbed, and he loses his valuable tapas or the efforts what he has made. அதாவது இந்திரன் விஸ்வாமித்திர கூட தபத்தில் ஈடுபட்டிருக்கும் பொழுது அவர் இந்திரன் மேனகாயை அனுப்பிட்டு அவருடைய அந்த தவத்தை கலைப்பதற்கு முயற்சி செய்கிறார். மேனகனுடைய அந்த வளையல் சத்தத்தின் மூலமாக அவர் தன் தவத்தை விட்டுவிட்டு அவர் தன்னுடைய எல்லா விதமான தவ வாழ்க்கையும் இழக்கக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகிறது. So this is based upon the material nature, where greed, envy, competition, all these things takes place. Even in today's world, we can see that one businessman having an envy on another businessman, and he pulls down his legs in some way or other, and everybody tries to gain power and position. They want to be on the top. இந்த பௌதிகம் இயற்கையாகவே போட்டியும் பொறாமையும் நிறைந்த ஒரு உலகம். ஒருவர் இன்னொருடைய வளர்ச்சியை பொறுத்து கொள்ள முடியாது, அவரை கீழே மேலிருந்து கீழே இழுப்பதற்கு முயற்சி செய்வார்கள். நம்ம இன்று பார்க்கிறோம், இந்த அரசியலில் பலவிதமான போட்டிகள் நிறைந்திருக்கின்றது. So that is the nature of the material world, where this sort of competition and envy, greed, everything is there. But when it comes to the point of bhakti, it doesn't work like that. ஆகவே இந்த பௌதிக உலகத்தில் இது இயற்கை, போட்டி பொறாமை என்பது இயற்கையாகவே எல்லோரிடம் அமைந்திருக்கிற ஒன்று. ஆனால் இந்த பக்தி யோகத்தில் அவ்வாறான ஒரு சூழ்நிலை கிடையாது. Only thing which can degrade or bring downfall for us in bhakti is aparadha, Vaishnava or any other. பக்தி யோகத்தில் நம்மளை வீழ்ச்சி அடையக்கூடிய ஒரே செயல் என்னவென்றால் அது அபராதம். So for to avoid this aparadha, then one has to cultivate some knowledge, and that can happen through the association of person Bhagavata or the book Bhagavata. ஆகவே இந்த அபராதத்திலிருந்து அபராதத்தை நாம் தவிர்க்க வேண்டும் என்றால் அதற்கு நமக்கு மிக சிறந்த ஒரு ஞானம் தேவை. நாம் நல்ல சிறந்த பக்தனுடைய தொடர்பு சங்கத்தினால் நம்ம ஞானத்தை நாம் வளர்த்து கொள்ள வேண்டும். So for most of us, this sort of association comes through our spiritual master or the Siksha Guru. இந்த ஞானம் என்பது பொதுவாக நமது சிக்ஷா குருவின் மூலமாகவோ அல்லது தீக்ஷா குருவின் மூலமாகவோ நமக்கு கிடைக்கின்றது. So one must be aware that bhakti, though it is a simple and easy process, it is not something which has to be taken light. அதாவது இந்த பக்தி யோகம் எளிமையானதாக இருந்தாலும் சரி, அனைவராலும் பயிற்சி செய்யக்கூடியதாக இருந்தாலும் சரி, நாம் இதை சாதாரணமாக எடுத்துக்கொள்ளக்கூடாது. One must be very sincere, serious, and with full attention must try to practice this bhakti yoga. அதாவது ஒருவர் நேர்மையுடனும் உண்மையுடனும் இதை தீவிரமாக பின்பற்ற முயற்சி செய்ய வேண்டும்.
So when we can do that, definitely we'll get the classless mercy of our Guru, Gauranga, and Krishna. So we'll be able to progress nicely. அவ்வாறு செய்யும் பொழுது நாம் உண்மையாக முயற்சி செய்யும் பொழுது நமக்கு குரு கௌரங்கா அவருடைய கருணை நமக்கு கிடைக்கின்றது. So we must be knowledgeable to discriminate from the process of bhakti and the material life. It is not just like a material life. ஆகவே நாம் இந்த பக்தி யோகத்தையும் பௌதிக வாழ்க்கையும் பிரித்து உணரும் அளவிற்கு நாம் ஞானத்தை இருக்க வேண்டும். Hare Krishna. I hope I have answered your question. Yes, thank you. Thank you very much, Prabhu, for all the devotees who are very enthusiastically come forward to attend this evening session. I also thank Rao Prabhuji to spare his valuable time to come here and explain this important sloka with all of us. I hope this session will help everyone to further advancement in Krishna consciousness. Hare Krishna. Vancha kalpadarupyecha kripasindhubhyev padidhanam bhavanebhyo vaishnavebhyo Ananda Puri Vishnu Prabhupada. Hare